షెడ్యూల్ వల్ల లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది కానీ ఇమీడియట్ వాళ్ళకి కావాల్సిన డబ్బులు వాళ్ళ చేతిలో ఉండదు. With this type of infusion, they don't have to depend on anything else, and then therefore they are able to have resources to purchase the inputs and to do the farming. So of course we have requested the bankers to tell us that can you give us a country comparison of how our farmers are moving out of the NPA nets, because that will be a very good indicator of how the support systems are, be with the farmers. Not only that, it's not that once you release the program and then it's all done. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే ఈరోజు నిన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ అయింది. దీనికి 15 days విండో పీరియడ్ ఉంది. ఎందుకంటే మనం ఎంత పర్ఫెక్ట్గా చేసినా విలేజ్ లెవెల్ ఎక్కడో ఒక చోట్ల మిస్ అవుతాం, అంతే కదండి. సో ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ సచ్ ఫార్మర్స్ హూ మిస్డ్ or if there are anything that they are not feeling satisfied or they want to, so while 15 days window time undi, they can go to the RBK, they can register there, and then immediately the commissioner's office is picking up such information. Not only that, RBK lo kanaka vallu okela they are not able to go, we have this toll free number 155256 where they can call, and we have a 20-seater call center where we take the calls and we register here also. Ade kaakunda ivi kaakunda again they can go to the Sachivalayam also, where there is a Spandana portal where they can give their grievances there also. So ee program start అయినప్పటి నుంచి 15 days window period undi అందులో అన్ని grievances ని కూడా సెటిల్ చేసి వాళ్ళని కూడా మరి వారి grievances కి మనము సమాధానం ఇచ్చే విధంగా also we are taking all the steps అండి. So I just wanted to tell this to you because this is like a historical program that is going on in the state of Andhra Pradesh. In fact, the government of India is also in touch with us. You know that AP was ranked number 1 in the country in good governance in agriculture, and this was one of the major programs that they picked up on apart from the Raitu Bharosa Kendras. So we would certainly through all of you take this opportunity to convey to the farmers that agriculture department across the state and horticulture department across the state are available, and RBKs are giving them all support from seed to sale, and for this program the window period is there for another 15 days. Yesterday Honorable CM Garu also has announced this, and they can file if they have any problems. The Kharif season is approaching. We are just crossing our fingers. The monsoons have entered yesterday, and we hope that we'll have good monsoon as everybody has predicted, including the IMD and ISRO. So all the seeds and fertilizers are made available to the farmers. In fact, this time the groundnut distribution has gone on completely without any problem in the Rayalaseema districts. Otherwise, groundnut seed distribution used to be a event that would attract a lot of negative attention. Now because we are giving in the Raitu Bharosa Kendra systematic ga jarugutundi, other places lo kuda seed distribution start ayindi. Ani rakaluga we are ready for the Kharif. Monna tractors kuda ivatam jarigindi. Farm mechanization is another big program. We will talk about it some other time. Today we are only concentrating on crop insurance. I would request our Commissioner Hari Garu to supplement if there is anything that I have. I think all that. Madam, there is a question, madam. Okati mano farmers welfare lo rank number 1 and NPA net lo takkuva. That's what the farmers yes. Yeah, the bankers have said that, yes. Kani mano farmer suicides lo rank number 3. Why? So there are 2-3 points that I would like to tell here. One is that the suicides that are happening not only in Andhra Pradesh but elsewhere also, our recording system is very, very perfect. We don't want to leave anybody. Okay, it's like your systems, because we have 10,778 RBKs
And we tell our people, be on vigil. Don't leave out anybody, okay? Even in Aruku, even in Chintapalli, even in the remotest of the villages, if there is anything that happens, unfortunate incident, immediately there is a 3-member committee. They go and they verify, and they inform us immediately. We have almost a hotline. I said we have 20-seater call center. I would in fact invite all of you to visit that in Gannavaram. So we are recording every information. We are not shying away from that, and we are helping these people who are in distress. And therefore, with this type of wide system that we have, we are taking the farmers' issues immediately and sorting it out. మూడేళ్ల నుంచి రైతులకే ఎక్కువ చేస్తున్నామని ప్రభుత్వం చెప్తా ఉంది. మీరు సంఖ్య ఎక్కువగా ఉందనేది ఎగ్జాక్ట్గా మేము ఫిగర్ ఎగ్జాక్ట్గా రిజిస్టర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది ఉందని చెప్తాను. అంటే నెంబర్ అయితే ఎక్కువగానే ఉంది కదా, దేశవ్యాప్తంగా 3వ స్థానంలో ఉండడం. It is about the percentage that you need to see, right? So the number of farmers that you have. Now we are compare, when you say that okay, out of 100 you have 10, then you go to the percentage. Therefore, you understood. I hope you understand what I am trying to tell you. One. Second is that the immediate response that the government gives in such cases, and the security nets that the government is now building to handle this. Okay, because this type of things are not happening in the just last few years. It's a historical thing that's going on. But now we need to actually address that straight away. And therefore, as you see the last 3 years or last 4 years, the numbers are actually going down. And I'll share that data with you. I have not come with that data, but I'll share. Actually, it's going down. And we hope that with this type of systems, we will be able to, reduce it to a great extent. Madam, ఈ క్రాప్ నమోదులో తప్పులు జరుగుతుంది, అందువల్ల మేము చాలా నష్టపోతున్నామని ఎక్కువ మంది రైతులు చెప్తున్నారు. కానీ దాన్నే ప్రామాణికంగా తీసుకుంటున్నారు. Well, I would like to really refute that. Ekku mandi cheppatam ledandi. Ekku mandi are very happy with this. But definitely when we started the e-crop, there was, we have brought it to now almost near perfection. Because now it's eKYC done also. And in e-crop what happens is that when the farmers were not EKYC chainappudu, there were issues. I think that from Kharif 2021, because this is given in Kharif 2021 only on e-crop basis, there is almost, we can never say perfection, almost it's very good data. Well, there are people who are not happy with this, not the farmers but other people, okay? So because with this what happens is everything goes in a very transparent manner. Now, there is always, we are also supporting the tenant farmers in a big way. So, in the e-crop, we also recording the farmers who are actually cultivating. Okay. So, earlier, for example, input subsidy and all that would not go to the person who is cultivating, but the person in whose name land is there. But having this e-crop is now a single source of truth for all government schemes, and because of this, the farmers who are actually cultivating, not the farmers who are not here, or so-called farmers who are no longer farmers, but they're residing elsewhere. So the intention is to see that we have correct data of people who are actually cultivating the land, and all these schemes which are meant for actual cultivators actually going to them. ఇప్పటికీ కూడా CCRC కార్డ్స్ 10% కూడా దాటలేదు ఉన్న మొత్తం రైతుల్లో tenant farmers. No, let me tell you, we have given 6 lakh CCRC cards, right? 33 lakhs. Against what do you compare that? Against what do you compare that? So there is a campaign on that the Tenancy Act is now was repealed here, and there is a campaign which is doing for last 3 seasons telling the farmers that apohala vaddu. Ante people think that if CCRC lo name vaste, landowner has some fears, that it may. So
So it's not our intention to override them and go. So we want to take them along. We want to create a lot of awareness, and we want to. So if you remember, in the first season, it didn't cross even 50,000. If you remember the first, now it's crossing almost 6 lakhs. So ఇటు landowners ni, అటు tenant farmers ni, అటు bankers ni, అందరినీ మనము ఒక తాటిలో తీసుకొని వెళ్తేనే దీనివల్ల ఆ tenant farmers కి effectiveగా support ఉంటుంది. That's why this year we have issued a GO 2 months back. ఏంటంటే ఆర్బీకేలో ఉన్న ఎవరైతే సిసిఆర్సి కార్డ్ హోల్డర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళతో మనము జేఎల్జీ గ్రూప్స్ ఫామ్ చేస్తున్నాము, జాయింట్ లయబిలిటీ గ్రూప్స్. సో ఈ గ్రూప్స్కి బ్యాంకర్స్ ఆర్ విల్లింగ్ టు సపోర్ట్, అండ్ వీ హెవ్ లింక్డ్ దెమ్ టు ద పిఏసిఎస్ఎస్ ఆల్సో ఫర్ ద క్రెడిట్. So that's what I was trying to tell you, that we have come out of that company business, because company yes no company, no, because company unnappudu we were paying premium to the company, right? And then they would never they would not give proper dantlo raitlu baga nashtapoyevaru. So that's why we came out of PMFBY. ఏంటండి? అవునండి, అవును. వేరుశనగ ఎకరాకి 30 నుంచి 40 వేల దాకా ఖర్చు చేశారని అంటున్నారు. కానీ చాలా మంది రైతులకు ఎకరాకి 800 నుంచి 1500, 2000, 3000 వరకు వచ్చింది. అది ఏమాత్రం సరిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు there are two things in this అండి. One is that the crop premium, the insurance is decided based on certain norms. Okay, so దాని ప్రకారము it is notified in advance. Suppose a groundnut is grown in unirrigated area, or a groundnut is grown in irrigated area. Cost of cultivation in irrigated is more than cost of cultivation in unirrigated. Ante kadandi. So based on that the claims are finalized. కొన్ని చోట్లకి ఒక ఎకరా పంట వేస్తే వాళ్ళకి 2 సెంట్లు, 4 సెంట్లు, 5 సెంట్లోనే పంట నష్టపోయింది అన్నట్టు డేటాలో చూపిస్తున్నారు. రైతు వేస్తే పోతే మొత్తం ఎకరా పోవాలి కదా, కొంత పార్టీ పోయినట్టు చూపించి వాళ్ళకి చాలా తక్కువ అమౌంట్ వస్తుంది. So this is actually, that's why I said it's very transparent system. Okay, not like earlier days when you didn't have this RBKs, or you didn't have this 20,000 employees in the field level, right in the villages. Then somebody at the mandal headquarters would decide, okay, ee urlo inta undi, so some people would, that was a very haphazard way of doing it. Now we are getting down to granularity, and that is why, suppose anybody has got any, we are not restricting the area, right? But if you've got damaged only that much area, you will get that much only. And if you feel that naku takku ochindi, actually I had more damage, then we have this 15 days window period andi. ఇంకోటి 26 పంట రకాలు పెట్టారు, అందులో మ్యాంగో లేదు మేడం. మ్యాంగో కూడా నష్టపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. Yeah, it's not a notified crop. So there are crops that are notified based on certain norms. Okay, and this is these 26 crops also. Again, you will find that in PMVFY some of these crops may not be there. So just like our MSP central notification లేకపోయినా మనం 5 crops ని యాడ్ చేసాం. యాడ్ చేసేటప్పుడు మనం we go through the entire drill and we do that. So are we done with crop insurance? Yeah, so I would like to assure the farmers that government is trying its best. Over last 4-5 years we have tried to refine the systems further, and there is a 15 days window period. ఎవరికైనా if you feel that ఎక్కడైనా మిస్ అయ్యారంటే please feel free to go to RBK or call up 155-256 or go to Sachivalayam Spandana. And I would and in RBKs we have this advisory committees. RBK level lo undi, mandal level lo undi, district level lo undi. So slowly we are strengthening them also. ఈ మధ్యలో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. అంటే ఆల్మోస్ట్ 87,000 ఫార్మర్స్ ఈ అడ్వైజరీ కమిటీస్లో కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళ కెపాసిటీస్ బిల్డింగ్ కూడా, అంటే ఇంతకుముందు మీరు చూసారు ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో, ఈవెన్ అగ్రికల్చర్లో కూడా సీజన్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు వీ కండక్ట్ ఇన్ సర్వీస్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ. నౌ వీఆర్ డూయింగ్ దాట్ ఫర్ ద ఫార్మర్స్. లాస్ట్ మంత్ చేసాము.
ఈ అడ్వైజరీ కమిటీ మెంబర్స్కి. అది డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, అంటే ఇప్పుడు క్రాప్ హాలిడే చేయవు. So insurance, are we done with insurance? Okay. So next subject, yes. Yes. Where is the crop holiday, sir? కోనసీమ ఇప్పుడు గుంటూరు, విజయవాడ కూడా చాలా మంది రైతులు వరి వేయడానికి ఇష్టపడలేదని చెప్పి వాళ్ళే ముందుకు వస్తారు. రెగ్యులర్ గా రోజు పేపర్లో డైలీ చూస్తుంటారు. I am seeing in the papers, I need to see it on the ground. Okay. So Konasima lo, we are in touch with the district administration. We are in touch with our officers. And we are yes, farmers had some grievances about the kalvalu not being done properly or payments not being made. This type of things we saw in the newspapers, and we talked to the collector, and our teams are touring in the field. The farmers are going ahead with the I'm talking about Konasima. They are going ahead with the cultivation of the crop. There is no problem, except there is one area where sea water comes, sea water comes, so the soil is actually not good. I would request our commissioner also to please add to this. అందరికీ నమస్కారం. ఇన్సూరెన్స్ సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి క్రాప్ హాలిడే వరకు వస్తే క్రాప్ హాలిడే అనేది ఎక్కడా లేదు. దెర్ ఆర్ సర్టెన్ కెనాల్స్ మోడర్నైజేషన్ గ్రీవాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నా మొన్న అగ్రికల్చర్ అడ్వైజరీ బోర్డ్సే కాకుండా ఇరిగేషన్ అడ్వైజరీ బోర్డ్స్ మీటింగ్స్ కూడా జరిగాయి. జూన్ 1 ఈసారి మనం ముందుగా వాటర్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం. గోదావరి డెల్టాకి అయితే జూన్ 1వ తారీఖున రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. కృష్ణా డెల్టా కూడా డేట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ టైం డేట్స్ ఇస్తూ ఈ డేట్కి వాటర్ రిలీజ్ చేస్తాం జీవో కూడా ఇష్యూ చేసి, ఇది మొట్టమొదటిసారి ఈ వాటర్ ఈ సిస్టంలో జీవో కూడా ఇష్యూ చేసి డేట్ కూడా ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. కొన్ని కెనాల్ సిస్టమ్ జనరల్గా మనకి ఈ మాన్సూన్ లేట్గా వచ్చినప్పుడు నీళ్లు లేనప్పుడు ఏంటంటే సీజన్ ఒకటి రబీ అయిపోయి ఖరీఫ్ మధ్యలో కొన్ని వర్క్స్ టేకప్ చేస్తాం జనరల్గా. సో మెయింటెనెన్స్ వర్క్స్ అని ఈ వాటర్ హైసెంత్ ఆ ప్లాంట్స్ తీయడం కానీ గుర్రపు డెక్క క్లీనింగ్ కానీ కెనాల్స్ మోడర్నైజేషన్ ఇట్లాంటివన్నీ జనరల్గా చేసుకుంటాం. కానీ ఈసారి ఏమైందంటే ఆ గ్యాప్ అనేది ఈ మాన్సూన్ కానీ లేకపోతే మనకున్న నీళ్ళు అవైలబిలిటీ కానీ ఆ గ్యాప్ అనేది మనకి చాలా తక్కువ ఉంది. సో ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అది టేకప్ చేశారు. ఈ మోడర్నైజేషన్ ఇట్లాంటి మెయింటెనెన్స్ పనులు వాటర్ పారుతున్నప్పుడు చేయలేం. అట్లా అని అది చేయాలని చెప్పి వాటర్ని లేట్గా రిలీజ్ చేయలేం. లేట్గా రిలీజ్ చేస్తే మీ అందరికీ తెలుసు సైక్లోన్ వల్ల నష్టపోతున్నాం. గోదావరి జిల్లాల్లో పోయిన సంవత్సరం సైక్లోన్ వల్ల ప్యాడీ మొత్తం నష్టపోయాం. అక్టోబర్ నెలలో సైక్లోన్ వచ్చింది. అక్టోబర్ నవంబర్లో లేట్గా జూలై ఆగస్టులో పంట వేసాం. నవంబర్ డిసెంబర్ వరకు పంట వెళ్ళింది. ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల నష్టపోవడం జరిగింది. దానివల్ల ఖరీఫ్లో పంట నష్టం, రబీలో పంటలు వేయకపోవడం, రబీలో లేటుగా వేయడం, దాని దిగుబడి తక్కువైపోవడం, మధ్యలో ఒక సమ్మర్ క్రాప్ ఏదైతే ఫార్మర్కి ఒక 20, 30, 40 వేలు చేసి పెడుతుందో ఒక సమ్మర్ క్రాప్ థర్డ్ క్రాప్ అనేది వేయలేకపోవడం. సో 3 విధాలుగా రైతు నష్టపోతున్నాడని ఈసారి వాటర్ అవైలబిలిటీ చూసుకొని ముందుగా జీవో ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ క్రాప్ హాలిడే పర్టికులర్ ఈ సబ్జెక్ట్కి వచ్చేసరికి ఎక్కడైనా కెనాల్స్ సరిగా లేవు, ఈ గుర్రపు డెక్క తీయడం ఇవన్నీ అక్కడ పనులు సరిగ్గా మొదలవ్వలేదు, దీనివల్ల మాకు చివరి వరకు నీళ్ళు రావు అని రైతులు కొంత ఆందోళన చెందుతున్న మాట వాస్తవం. కోనసీమ కలెక్టర్ గారితో కూడా మాట్లాడినప్పుడు ఒప్పించాం రైతుల్ని. వాటర్ పారుతున్నప్పుడు ఇది కూడా ప్యారలల్గా చేసి లాస్ట్ ఎకరం వరకు కూడా టైల్ ఎండ్ వరకు కూడా నీళ్ళు ఇస్తామని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. కొన్ని వర్క్స్ జిల్లా స్థాయిలో కూడా కొన్ని వర్క్స్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఫండ్స్తో అట్లాగే కొన్ని CSR ఫండ్స్తో కూడా కోనసీమ జిల్లాలో టేకప్ చేస్తున్నారు. ఇదే కాకుండా కొంత ఏరియా సాల్ట్ వాటర్ ఏరియా ఉంది. సో సాల్ట్ వాటర్ ఏరియాలో మామూలుగా కూడా ఖరీఫ్ పంట వేయరు, రబీకి కొంత పంటలు వేసుకుంటారు. ఆ ఏరియా ఇప్పుడు హిస్టారికల్గా కూడా అక్కడ వేయరు ఆ పంటలు, ఎందుకంటే సాల్ట్ వాటర్ బోర్ వేస్తే సాల్ట్ వాటర్ పడతాయి. సో ఆ ఏరియాలో ఇప్పుడు వేయరు. సో అది పక్కన పెడితే ఇంతే తప్ప క్రాప్ హాలిడే అనేది ఎక్కడా లేదు. ఇంకా రివర్స్ క్రాప్ హాలిడేకి ఇంకా రివర్స్ అని చెప్పాలి. సో రివర్స్ ఎందుకు అంటే డేట్ ఇచ్చి నీళ్లు విడుదల చేస్తామని చెప్పాం కాబట్టి, ప్రభుత్వం చెప్పింది కాబట్టి, జీవో ఇచ్చి మరీ చెప్పింది కాబట్టి ఇంకా ఐ వుడ్ సే క్రాప్ హాలిడేకి మనం ఆపోజిట్గా మాట్లాడాలి. మరి క్రాప్ హాలిడే ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారో నాకు తెలియదు. రైతులు చెబుతున్న సమస్య ఏంటంటే మీరు చెప్పే సమస్య కాదు, గిట్టుబాటు ధర లేదని వాళ్ళు అమ్మిన ధాన్యానికి డబ్బులు ప్రభుత్వం నుంచి రావట్లేదని చెప్పి అది మేడం చెప్పారు ఆల్రెడీ. ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసిన ధాన్యానికి పేమెంట్. No, that is, see, that payment issues are sorted out. There is, అంటే దానివల్ల నేను పంట వేయమనేది
I don't think that farmers are there was a request for them to release the money, and that is getting released. There is no problem about it. In fact, Commissioner Jipnut, is not a holiday, it's a advanced working day now, because of the crop water is released 1 month in advance. Okay, in Delta Godavari it was released 1st June and 10th June in Krishna and Guntur, and the rest of the places also is getting released, and the operations have begun. In fact, this year 2022-23 we are going to have 3 crops, not 2 crops. We'll have 3 crops, and these 3 crops will help in better soil, in better economy to the farmers. And ఈ మూడో క్రాప్ ఏముంటుందంటే ఎక్కువగా పల్సెస్ ఉంటుందండి, లైక్ దీనివల్ల ఫర్టిలిటీ, సాయిల్ ఫర్టిలిటీ కూడా పెరుగుతుంది. సో వీఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ దాట్. అండ్ the Raitu Bharosa Kendras across the state, along with the agriculture offices at mandal level, they are all available and touring extensively to address any problems that farmers are facing. ప్రధానంగా రైతులు, డాడీ రైతులు చెప్తుందంటే ఎంఎస్పీ ఉన్నా కూడా ఎంఎస్పీ కొంటంలో వాళ్ళు లేట్ సరికొనలేదు, లేట్ చేశారు. Sir, our state, since you have raised this issue, let me close it here by saying that the way the procurement has happened in this state has not happened anywhere in the country, and I can tell this with a lot of confidence. Look at even the neighboring states. So our state, every RBK is declared as a procurement center, and farmers have got, and record procurements have taken place, and the monies have been not this year, last year also. And to a large extent, the exploitation of the farmers by rice millers or others is coming down, and definitely we will ensure that it is brought to further perfection. Farmers are growing paddy. In fact, if you see last year, this year we have got more area, and even last year kana ee samvatsaramu horticulture, agriculture kalpi chustante area kuda perigindi. So we'll share all the statistics with you. Crop working day. Crop holiday. Crop working day. Crop working day. And earlier there were 2 classes, now there will be 3 classes. Just on the lighter side. Okay, madam. Thank you. Are we done with this? Okay. Some refreshments, none of you have taken. Once we leave, why can't we take with us? So thank you so much. Okay. Thank you. Thank you.
జర్మనీకి కొత్త చర్మ